Hello pasangala, vanakkam and welcome. Take pride in how far you have come. Have faith in how far you will go. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So Vedantu is coming back with its India's biggest scholarship test, MVSAT, that is going to happen in centers near you on December 9th and 10th 2023. So those who haven't registered yet, please do register. All the details are given in the description below. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல the most important, the most difficult ன்னு யோசிக்கப்படுற ஒரு சைக்கிளை தான் பார்க்க போறோம், the Krebs Cycle. So நேத்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் பசங்களா? We studied about glycolysis, we studied about the respiratory substrate. So glycolysisல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ எனர்ஜி வருது, அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம Krebs Cycleக்குள்ள போலாம். Okay, yes. So what is happening? நேத்து பண்ணதோட ஒரு quick revision பார்த்துடலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா glycolysisல என்ன நடக்குதுன்னா, glucose 1 glucose is converted into 2 molecules of pyruvate. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு பைருவேட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணணும். half of the respiration is done. இன்னும் பாதி இருக்கு. ஓகே, that is what we are going to see in today's class. Okay, now what is going to happen to this pyruvate? இந்த பைருவேட்டுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். First step, glycolysis. Second step, Krebs cycle. Okay, so this pyruvate basically எத்தனை ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பசங்களா? குளுக்கோஸ் டு பைருவேட்டுக்கு 2 ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, now this pyruvate enters your mitochondria. எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Krebs cycle எங்கே நடக்குது பசங்களா? மைட்டோகாண்ட்ரியா, எஸ்பெஷலி your matrix of mitochondria. எல்லாருமே இதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. Where does Krebs cycle takes place? Matrix of mitochondria. Glycolysis எங்க நடக்குது பசங்களா? cytoplasm. So mitochondria இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ்ல மட்டும்தான் உங்க Krebs cycle வந்து நடக்கும். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த பைருவேட் வந்து உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள போகணும். அது தானாக போக முடியாது, ரைட்? இட் நீட்ஸ் சம் ஹெல்ப். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் தட்ஸ் ஹெல்பிங் யோர் பைருவேட் டு கெட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன்டு யோர் மைட்டோகாண்ட்ரியா? இட் இஸ் யோர் பைருவேட் டிரான்ஸ்லோகேஸ். டிரான்ஸ்லோகேஸ்னா என்ன? ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோன்னா அதுக்கு யாராச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது, இல்லை ஒரு வெஹிக்கிள் தேவைப்படுது. அண்ட் தட் வெஹிக்கிள் இஸ் அ பைருவேட் டிரான்ஸ்லோகேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பைருவேட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளைகாலிசிஸ்லேருந்து பைருவேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த பைருவேட்டை வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயாச்சு. இப்போ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இந்த பைருவேட் என்ன ஆகுன்றது தான் கேள்வி. ஓகே, ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் நான் இது சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டெப் இருக்குது. கிளைகாலிசிஸ், Krebs cycle, electron transport chain. ஓகே, நம்ம Krebs cycle என்ன நடக்கும்னா, the stepwise removal of all the hydrogen atom and leaving the carbon dioxide molecule. The carbon dioxide will be released and a lot of ATP, NADH, FADH அது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்புறம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நடக்கும். அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் படிக்கலாம். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன். பைருவேட்டுக்கு என்ன ஆகும் பசங்களா? இன் ஏரோபிக் கண்டிஷன் பைருவேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அசிட்டைல் கோஏ. இந்த கோஏனா என்ன? கோஎன்சைம் ஏ. எல்லாரும் எழுதுங்க. கோஏ இஸ் கோஎன்சைம் ஏ. ஐ வாண்ட் எவ்ரிவன் டு ரைட். Only then you will learn. சும்மா கேட்டுட்டே இருந்தால் படிக்க முடியாது. You have to do something, either writing or typing in the comment section. Decide what you want to do. Okay, so pyruvate ஒரு 3 carbon molecule. Okay, so when this 3 carbon molecule is attached to a substance called CoA, okay, என்ன ஆகுதுன்னா, there is a removal of carbon dioxide. Acetyl CoA என்றது ஒரு 2 carbon molecule. Okay, so இது என்ன மாதிரி ஒரு reaction? ஆன்சர் வந்து இதுலேயே இருக்குது, ஸ்லைட்லேயே இருக்குது. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இட் இஸ்? ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டீகார்பாக்சிலேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, what do we call it as? Decarboxylation. This is ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். ஓகே, அண்ட் we add a word to it. What is that word பசங்களா? Oxidative. Oxidative na enna pasangala? It is involving NAD+.
நான் enzymes chapterல சொல்லியிருப்பேன். So NEET Tamil channelல enzymes பத்தின வீடியோ போட்டிருக்கேன். You guys can go and check it out there. So wherever there is NAD plus and NADH, there will be an enzyme called pyruvate dehydrogenase. Okay, so this is your pyruvate dehydrogenase. And what is a cofactor for pyruvate dehydrogenase? Mg2+. இந்த கொஸ்டினும் கேட்கலாம். Name the cofactor for pyruvate dehydrogenase. Mg2+. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே என்ன புரியணும் பசங்களா, மைட்டோகாண்ட்ரியால பைருவேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அசிடைல் கோஏ. அசிடைல் கோஏனா என்ன? அசிடைல் கோ என்சைம் ஏ. அதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பன் இருக்கு. அப்போ இன்னொரு கார்பன் என்ன ஆச்சு? இட் ஹாஸ் பீன் ஆக்சிடைஸ்ட் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. It's an oxidoreductase. Oxidation, reduction ரெண்டுமே நடக்குது. ஓகே, எஸ், பாருங்க புரிஞ்சுதா? இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? பைருவேட் வந்து உள்ளே வருது, உள்ளே வந்த பைருவேட்டை என்ன பண்ணுறாங்க? அசிடைல் கோஏவா மாற்றுறாங்க. இப்போ இந்த அசிடைல் கோஏக்கு என்ன ஆக போகிறன்றது தான் we call it as Krebs cycle. இந்த ரியாக்ஷன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பைருவேட் டு அசிடைல் கோஏ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? லிங்க் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். கிளைகாலிசிஸ் ஒரு பக்கம் நடக்குதா, Krebs cycle ஒரு பக்கம் நடக்குதா, இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணுறது என்னது? கன்வர்ஷன் ஆஃப் பைருவேட் டு அசிடைல் கோஏ. It's the most interesting thing பசங்களா. ஓகே, இப்போ இந்த அசிடைல் கோஏக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்றத குயிக்காக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி let's try to understand many aspects of Krebs cycle. Okay, so what, where, who and why என்ற 4 கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன். வாட் இஸ் Krebs cycle? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ டிஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களை டிஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. Krebs cycleனா என்ன? Krebs cycleனா Krebs cycleன்னு சொல்வீங்களா? இல்லை, இட் ஹேஸ் அ டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் த கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் pyruvate. இதுதான் முக்கியம் பசங்களா. எல்லாருமே இந்த டெஃபினிஷன் எழுதிக்கோங்க. You please keep your NCERT open. Okay, it is a complete oxidation of pyruvate into carbon dioxide, water and ATP. இத பேர் தான் நான் வந்து Krebs cycle ன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த Krebs cycle வேற பேர்ல கூட நம்ம சொல்றோம். ஓகே, we call it as TCA cycle. TCA னா என்ன? Tri carboxylic acid cycle. Okay, இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா இதுக்கு? Citric acid cycle. You know why this is called citric acid cycle? Because the very first stable product is produces citric acid. Okay, so it is called as citrate cycle. Yeah, இதை தவிர we also call it as Krebs cycle. Okay, it was because a person called Hans Adolf Kreb, he was the person who basically discovered Krebs cycle. அதனால தான் அதோட பேரு Krebs cycle ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஐ திங்க் வாட் அண்ட் ஹூக்கான ஆன்சர் வந்துருச்சு. இப்போ வேர் டஸ் Krebs cycle டேக்ஸ் பிளேஸ்? இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் சொன்னேன். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். இது நிறையா வாட்டி நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க. அசால்ட்டாக 4 மார்க்ஸ் வாங்கணுமா நீட் எக்ஸாமில்? இது எல்லாருமே படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், why? Why do you think this mitochondria is doing so much of steps, so many chemicals? Why? So many enzymes. எதுக்காக? To release energy. Okay, energy in the form of NADH, energy in the form of ATP, energy in the form of FADH, which will later be used by your electron transport chain to produce ATP. Okay, இதனால தான் Krebs cycle நடக்குது. ஸோ உங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கிளியராக இருக்கும். Krebs cycleனா என்ன, அதை யார் கண்டுபிடிச்சா, எங்கே நடக்குது, அதெல்லாமே கிளியராக இருக்கும். இப்போ நம்ம சைக்கிள்குள்ளே போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் பர்சன், Hans Kreb.
So, you see, glycolysis la pyruvate produce agudhu. Pyruvate is entering your mitochondrial matrix. Now, this pyruvate is converted into acetyl-CoA. Acetyl-CoA is entering your citric acid cycle. Okay, the citric acid cycle la poi enna agudunnu da nama ipo paaka porom. Okay, yes. Yeah. The very first step, acetyl-CoA, ethana carbon adu? 2 carbon, joins with oxaloacetate. So, I will write the steps for you. Okay, acetyl-CoA, ellaru enkoda eludunga. Okay, plus, what is combining here guys? Oxaloacetate, OAA eludren. Okay, plus water. It's going to form what? Citrate or citric acid. This acetyl-CoA endradhu ethana carbon? 2 carbon. OA endradhu ethana carbon? 4 carbon. So, idu enna produce panna podhu? A 6 carbon molecule. Okay, idu da ungaloda first step. So, idula enna enzyme involve aayirukuna? It is citrate synthase. Okay. The first stable product is citrate. Adnala da nama citric acid cycle nu solrom. Okay. The next step, citrate is converted into isocitrate. So, idu romba easy. Easy ah naabu vechikalam. Yarume idha marakave mudiyadhu. So, citrate is converted into what? Isocitrate. Okay. And what is the enzyme that is going to help? The enzyme is aconitase. So, citrate to isocitrate to isomers. Okay. So, these isomers are converted with the help of an enzyme called aconitase. I think the first and the second step is crystal clear for all of you guys. Ellarku purinjada? First and second step, please let me know. Yeah. Now, let's get into the third step. Isocitrate is decarboxylated to alpha ketoglutarate, okay, by an enzyme isocitrate dehydrogenase, which results in the release of carbon dioxide. So, in the reaction na eludren, clear observe pannunga. So, isocitrate, okay, plus NAD plus, okay, enna sollirukanga? It is going to undergo decarboxylation. Decarboxylation ஆகி என்ன produce ஆகுது? Alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate produce ஆகுது. என்ன மாதிரி reaction ன்னு சொல்லிருக்காங்க? Carbon dioxide release ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. So, it is a decarboxylation reaction. அங்க NAD plus இருக்கு. So, இங்க வந்து NADH plus H plus produce ஆகும். Okay, இதுதான் உங்களோட third reaction. And what is the enzyme? NAD plus இருக்கு. அதனால enzyme என்னவா இருக்கும் பசங்களா? It is your isocitrate dehydrogenase. See, you don't have to remember paragraph. You just have to remember lines like this. அதனால தான் நானே எழுதலாம்னு நினைச்சேன். So, as and when I am writing, please to write it. Okay. இது என்ன மாதிரி reaction பசங்களா? Oxidative decarboxylation. So, the first carbon dioxide is removed here. Okay. 6 carbon. இப்போ இது எத்தனை carbon இருந்துச்சு? 6 carbon. 6 carbon is becoming what now பசங்களா? 5 carbon. With the release of what? Carbon dioxide. Okay. Now, let's get into the next step. Now, the alpha ketoglutarate is decarboxylated by enzyme called alpha ketoglutarate dehydrogenase to form a 4 carbon molecule. Fourth step oxidative decarboxylation da. Okay, we will see how it goes. So, your alpha kg nu eludren pasangala plus NAD plus CoA. Inga vandu CoA add agudhu. Okay. It is going to form what? Succinyl-CoA. Okay. Plus CO2. Carbon dioxide romba mukkiyam. Plus NADH plus H plus pasangala.
ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு புரியணும் ஆல்ஃபா கேஜினா என்ன ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட் ஸோ இப்போ இதில் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட்டில் எத்தனை கார்பன் யாராவது சொல்ல முடியுமா இட் இஸ் 5 கார்பன் ஓகே உங்கள் சக்சினைல் கோயை எத்தனை கார்பன் இட் இஸ் 4 கார்பன் because 1 carbon dioxide is removed. Okay, what is the enzyme that is going to help here? It is alpha ketoglutarate dehydrogenase. ரொம்ப முக்கியம். Okay, if this is clear, we will now continue. Step 3 and step 4 என்ன மாதிரி reaction? Oxidative decarboxylation. So, இப்போ இங்க 6 carbon இருந்தது 4 carbon ஆயிடுச்சு. Okay? Now, let's continue. The next one is succinyl-CoA is converted into succinate. Okay? So, succinyl-CoA என்ன ஆகுது? Succinate ஆகுது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு GDP இல்ல GTP வந்து produce ஆகும். Okay, succinyl-CoA is converted into succinate. அதுதான் உங்களோட plus CoA is released. The coenzyme A is released. So, இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இதுவும் 4 carbon தான் இதுவும் 4 carbon தான் confusion வேண்டாம். Okay, so here you will have a GTP released. GDP will be converted into GTP. Illa sila time ADP will be converted into ATP. Okay, and what is the enzyme here? The enzyme is succinyl-CoA synthetase. Okay, thiokinase in kuda solrom. It's a transfer of phosphate group. That is why you are getting this GTP. So, ellarku fifth step pudinjada. Ipo succinyl-CoA la ethana carbon? 4 carbon. Unga succinate la ethana carbon? 4 carbon. Okay, இது புரிஞ்சிச்சுனா now we shall continue. Okay, இது வந்து உங்களோட 5th step. 6th step, succinate is converted into what? Fumarate. Okay, succinate is converted into fumarate. ரெண்டுமே 4 carbon தான். Okay, there is simply the arrangement of molecules ன்னு சொல்லலாம். Okay, so succinate is converted in presence of what guys? இங்க வந்து NAD இருக்காது FAD இருக்கும். FAD ன்றது என்னது? அதுவும் இன்னொரு coenzyme. FAD ஓட full form என்ன? Flavin adenine dinucleotide. Okay, it is also a coenzyme. Okay, so FADH எங்க ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா it is in the conversion of succinate to fumarate. Okay, and your FADH is released. Okay, இவ்வளவுதான். Next, இப்போ வந்து உங்க fumarate வந்து malate convert ஆகுது. இது எல்லாமே it is again you have your what? Rearrangement reaction. Okay, இங்க வந்து decarboxylation நாங்க எங்கேயுமே mention பண்ண கிடையாது. Okay, so now succinate, sorry, fumarate, not succinate. Now, fumarate is converted into what pasangla? Malate. Malonate illag pasangla? Malate. Okay. Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. Adu vera. Na enzymes chapter la pannirpen. Okay. And what is the enzyme pasangla? Fumarase. Okay. So, that is your 7th step. இப்போருக்கு எத்தனை பார்த்திருக்கோம் நம்ம? ரெண்டு FAD, ஒரு FAD, ரெண்டு NADH பார்த்திருக்கோம். Next. Finally, you will have malate being converted into oxaloacetate. OA என்ன? Oxaloacetic acid. So, இது ஒரு dehydrogenase reaction. இங்க வந்து உங்களோட NAD plus will be converted into NADH plus H plus. So, மொத்தமா எத்தனை NADH produce ஆயிருக்கு பசங்களா? யாராச்சும் யோசிக்கிறீங்களா? Can anyone tell me how many NADH is produced until now? It is 3. How many FADH is produced? It is 1. How many GTP or ATP is produced? It is 1. Okay. So, this is the end of Krebs cycle. இப்போ oxaloacetate திருப்பி போய்
இன்னொரு acetyl CoA கூட combine ஆகும். திருப்பி the entire reaction will take place. It is going to form citrate. The entire reaction will take place. Okay, this is how Krebs cycle takes place. Okay, இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிளாக படிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்க. Okay, citrate, citrate to isocitrate, isocitrate to alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate to succinyl CoA, succinyl CoA to succinate, succinate to fumarate, fumarate to malate, malate to oxaloacetate. புரிஞ்சுதா? Now I think it will be just like a piece of cake. Very easy. Okay, so இதில் நம்ம முக்கியமாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் எங்கெங்கே NADH ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றதா நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்ச விஷயம். ஸோ இது ஃபஸ்ட் NADH isocitrate to alpha ketoglutarate. இது எத்தனாவது ஸ்டெப் பசங்களா? This is your third step. Okay, then alpha ketoglutarate to succinyl CoA. இங்க வந்து ரெண்டாவது NADH. Okay, மூணாவது NADH எங்க இருக்கு? malate to oxaloacetate. Okay, so இதுதான் மூணு NADH that is produced. NADH plus H plus. Okay, FADH எங்க produce ஆகுது பசங்களா? Where is FADH produced? I will use this color. Okay, so FADH is produced here. Succinate to fumarate. ஒரே ஒரு FADH. Okay, அப்புறம் GTP எங்க produce ஆகுது பசங்களா? GTP இல்லை ATP ன்னு கூட சொல்லலாம். It is produced here. Okay, so the blue indicates NADH, red indicates FADH and green indicates GTP. Okay, very very easy. Krebs cycle simplified. Okay, so இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி enzymes பேரு NCERTல கொடுக்கல but NEET examக்கு படிக்கணும். You should know it for your NEET exam. Okay, board examக்கு தேவையில்லை ஆனால் NEET examக்கு படிக்கணும். Yes, so this is the overview of the entire reaction. Carbon dioxide எங்க release ஆகுது? You can see here one carbon dioxide, here one carbon dioxide. அப்புறம் linking reactionல ஒரு carbon dioxide. So மொத்தத்தில் 3 carbon dioxide release ஆகுது. Okay, yes, we will continue. இதுதான் உங்க textbookல கொடுத்திருக்க picture. So you can see this is your linking reaction, pyruvate to acetyl CoA. Okay, here you can see one NADH. Okay, then citric acid to alpha ketoglutarate, one NADH. From here to here one more NADH. From here to here one more NADH. This is your NCERT picture. They have not included enzymes. Okay, but enzymes தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயம். Okay, it's very easy also. அந்த substrate இல்ல reactant ஓட பேர் தான் enzymes ல இருக்கும். NADH எந்தெந்த ஸ்டெப்ல ரிலீஸ் ஆகுது? Step 4 and Step 5. FADH Step 7. GTP Step 6. Okay, yes. Net energy output in Krebs cycle எத்தனை energy produce ஆகுது? Can anyone tell me? It is 3 NADH plus H plus. எல்லாரும் இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. Okay, 1 FADH plus H plus and 1 ATP னே எடுத்துக்கிறேன், confusion வேண்டாம், 1 ATP. Okay, this is for 1 molecule of acetyl CoA. 1 molecule of acetyl CoA produces this much. ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் glucose is converted into 2 molecules of pyruvate. These 2 molecules of pyruvate is converted into 2 molecules of acetyl CoA. So ஒரு molecule of glucoseக்கு இந்த Krebs cycle வந்து 2 வாட்டி நடக்கும். Okay, so I am supposed to multiply this into 2. புரிஞ்சதா? ஒரு round of acetyl CoAக்கு உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ energy output. அதே 2 round of acetyl CoAக்கு உங்களுக்கு வந்து you should multiply this into 2. So the overall energy வந்து I will write it. எல்லாருமே note down பண்ணுங்க. Please put it in the comment section. நிறைய வாட்டி உங்க நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஈஸியா அசால்ட்டா நீங்க 4 marks வாங்கிடலாம். It is 6 NADH. Okay, plus 2 FADH plus 2 ATP. இதுதான் உங்க overall energy output of Krebs cycle. All of you please make a note of it.
I will wait few seconds. So இது எல்லாருமே comment section எழுதுங்க. 6 உங்களுக்கு 4 marks வாங்கணுமா NEET examல write this. இது வந்து உங்க board examலயும் கேட்கலாம். They can ask you in your MCQs, okay? So please learn this. Very easy. 6 2 2. 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Okay? Yes. இப்போ Krebs cycle பார்த்தோம். Overall energy output பார்க்கலாமா? Now glucose is completely oxidized into carbon dioxide, water and ATP. Okay, the overall energy output, நான் நேற்று சொல்லியிருப்பேன், ஒரு glucose gives rise to 38 ATPs. அது ஒருத்தவங்க மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிருந்தீங்க அதை, எஸ் ஆர் நோ. ஸோ அது எப்படி அந்த 38 ATPs வருதுன்றதை குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் glycolysis. ஓகே, ATP, NADH, FADH. Okay, then the first reaction, second reaction, linking reaction irukalla. Linking reaction enadhu? Pyruvate to acetyl CoA. Okay, rendu pyruvate, rendu acetyl CoA. மூணாவது வந்து உங்க Krebs cycle. Okay, now we will use different colors for different molecule. So glycolysis la ethana ATP pasangla? Come on, glycolysis la ethana ATP? Rendu ATP. Okay, ethana NADH? Rendu. FADH irka glycolysis la? Kadayadu. Okay, next pyruvate to acetyl CoA. So pyruvate to acetyl CoA la ATP irka? Kadayadu. ethana NADH? ஒரு NADH for one pyruvate. So rendu NADH for 2 pyruvates. So it is 2. FADH irka? Kadayadu. Okay, next coming to Krebs cycle. Krebs cycle ethana ATP? Rendu ATP. இப்பதான் படிச்சோம், கரெக்டா? ethana NADH? 6. ethana FADH? 2. புரிஞ்சுதா பசங்களா? இது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. Okay, now I will teach you one simple logic technique. Okay, ஒரு NADH, one NADH will give rise to 3 ATP. எத்தனை ATP பசங்களா? 3 ATP. இது எப்படி ATP கொடுக்குதுன்னு we will discuss in electron transport chain. Okay, அதே மாதிரி 1 FADH will give rise to 2 ATPs. இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாம். So this is 4. Okay, this is 6 plus 4, 10, and this is 2. Okay, now let's multiply 10 into 3. And 3 because 1 NADH gives rise to 3 ATP. So 10 into 3 ethana ATP pasangla? 30 ATP. Okay, adhe mari inga 2 into 2. Inga ethana ATP pasangla? 4 ATP. So inga ethana? 4. So mottama evlo aachi? 30 plus 4 plus 4 evlo aachi? All of you put it in the comment section. It is a good number that we discussed yesterday, 38 ATPs. So one molecule of glucose after complete oxidation gives how many ATPs? All of you put it in the comment section. 38 ATPs. Okay, so இந்த ஒரு டேபிள் மற்றும் நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா you can answer any question related to it, be it in board or be it in NEET. Okay, I hope all of you got it. If you like this, please do hit the like button. இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சதுன்னா ஒரே ஒரு ஹெல்ப் தான், லைக் பட்டன் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. Yes, this is what I was talking about. Total NADH. Okay, 6. நம்ம குளுக்கோஸ்ல எத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு? C6H12O6. கரெக்டா? So 6 carbon dioxide is removed. Okay, this is your entire cycle. That beautiful your biochemistry is. நம்ம தான் பயப்படுறோம், ஐயோ நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணுமேன்னு. அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி படிங்க, one after the other. Okay, then it is going to become very very easy. Okay, இது already பண்ணது தான், so we can proceed. So what is actually happening? 6 carbon dioxide which is fixed by photosynthesis is oxidized, is again given out.
Okay, that is what is your respiration. So respiration of photosynthesis, so opposite. Photosynthesis helps in the synthesis of glucose. Your respiration helps in the breakdown of glucose. Okay, yes. இப்போ ஒரு பெரிய question உங்க மைண்ட்ல எல்லார் மைண்ட்லயும் இருக்கும். What is the fate of this NADH and FADH2? இந்த NADH FADH க்கு என்ன ஒரு fate? It is going to enter your electron transport chain. That is going to be our next story. Glycolysis or story, Krebs cycle or story. The last story will be electron transport chain. Okay, which I will deal in tomorrow's class. Okay, so naalai session miss pannama parunga. Tomorrow we will mostly be completing the entire chapter. Parunga. Romba nalla kuduthirukanga. So Krebs cycle agada, இந்த Krebs cycle produce ஆகிற NADH FADH எங்க போகுது? உங்க electron transport system க்கு போகுது. அங்க வந்து it is going to help in ATP synthesis. We call it as oxidative phosphorylation. Okay, அதுதான் அங்க நடக்க போகுது. I have some quick question. Come on guys, gear up. Okay, pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria by the enzyme pyruvate translocase, pyruvate dehydrogenase. Pyruvate வந்து mitochondria குள்ள போகும்ல, அப்ப நான் சொன்ன ஒரு vehicle வந்து help பண்ணுதுன்னு, ஒரு enzyme வந்து help பண்ணுதுன்னு, அந்த enzyme பேர் என்னன்றதா நான் இப்ப கேட்டிருக்கேன். All of you, A வா B? அது மட்டும் சொல்லுங்க போதும், ரொம்ப டைப் பண்ண வேண்டாம் comment sectionல. Just tell me whether it's A or B. It is A. Okay, how many of you answered this A? Very good, excellent. Next question. Acetyl-CoA is produced from pyruvic acid by, na in the reaction peru sonne, oxidative decarboxylation, oxidative phosphorylation. Adeda A, B, in the answer in quickly comment section la podunga. So acetyl-CoA is converted into pyruvic acid via oxidative decarboxylation. Okay, the answer is option A. Next, which step is called the gateway step or link reaction in aerobic respiration? நான் இதையும் சொன்னேன். Glycolysis, formation of acetyl coenzyme A, citric acid formation, ETS formation. The answer is option B. Okay, so what is the enzyme that's involved in formation of acetyl-CoA? Pyruvate dehydrogenase. Okay, the reaction of, the answer is already adile irukku. The reaction of Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Idu vandu yarume marakka koodadu. At least this one takeaway please have it from this session. Okay, Krebs cycle enga nadakudhu? Mitochondrial matrix la nadakudhu. Okay, yeah, very easy. ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தேன். சிங்கிள் டர்ன், இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிங்கிள் டர்ன், they didn't tell one glucose, they told single turn. அப்போனா ஒரு acetyl-CoA எத்தனை மாலிக்யூல் கொடுக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. It is 3 NADH, 1 FADH and 1 GTP. ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இதே வந்து இப்போ glucose gives rise to how many ATP NADH na? Multiply this into 2 and write the answer. Okay. Yes. Consider the following reaction. The reaction acetyl-CoA plus OAA plus water enzyme and the citrate synthase. In the product ennan ketirukanga. What is true about the compound A? What is this compound A? Can anyone tell me? What is this compound A? It is citrate illa citric acid nu kuda sollalam. Okay, it is the first product of TCA cycle. It's a tricarboxylic acid and a 6 compound. Very good, it's a 6 carbon compound. It undergoes reorganization in the presence of enzyme aconitase to form cis aconitase. This is isocitrate, okay? It's not cis aconitase, okay? Then all of these. The answer is all of these. Ella moon statement me correct da. Okay, next. So that's, we have one more question. Okay, the intermediate product between alpha ketogluteric acid and succinic acid. இப்போ alpha ketogluteric acid இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து succinate ஃபார்ம் ஆகும். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு கேக்குறாங்க. First understand the question. What is that product they're asking? That product is succinyl-CoA. Okay, succinyl-CoA தான் அந்த product. Next, select the correct sequence of formation of given intermediates of Krebs cycle. Succinate to malate,
malate to fumarate, fumarate to oxaloacetate. இது தப்பு கரெக்டா? Next succinate to fumarate to succinate, succinate to malate, malate to oxaloacetate. தப்பு. Succinate வந்து fumarate ஆகும், fumarate வந்து malate ஆகும். இது கரெக்டா? யோசிங்க. இது எது கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்? Succinate to fumarate, fumarate to malate, malate to OAA. இது தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் என்டையர் சைக்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே. ஓகே, அண்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் யோர் நீட். ஓகே, எஸ். The total output of glycolysis, the link reaction and the Krebs cycle is. ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. 10 NADH, 6 CO2, 2 GTP, 2 FADH2, 2 ATP. Correct? So this is the answer. The GTP வந்து Krebs cycle. இது வந்து உங்க glycolysis. Okay? This option B is the answer. எல்லாரும் note down பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு statement. Yes. So I think I have simplified Krebs cycle as much as I can for you guys. இது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா energy output. ஓகே, எந்தெந்த ஸ்டெப்பில் எனர்ஜி ஆகுது, எது ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஸ்டெப், அதெல்லாம் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்றதும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. 5 மார்க் கொஸ்டினில் என்ன கேட்பாங்கன்னா ட்ரா நீட் சைக்கிள் ஆஃப் Krebs cycle. ஸோ அந்த Krebs cycle வரையும் போது என்சைம்ஸ் எழுதி அதோட எங்கெங்கே NADH ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது எழுதுனீங்கன்னா the examiner will be very much happy to give you 5 on 5. Okay, so if you want to get the full marks, follow this video. Okay, இதை இன்னொரு வாட்டி பாருங்க, இன்னொரு வாட்டி புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா please do put it in the comment section. Do like, share and subscribe. ஒரே ஒரு help, please do like this video so that I can get motivated to do even more better. Okay, so நாளைக்கு நம்ம electron transport system படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் I'll come up with photosynthesis. So இது புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து photosynthesis ரொம்ப easy ஆயிரும். Okay, I know photosynthesis is difficult for most of you guys and that's why I started right from the basics. Okay, so இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அந்த டார்க் ரியாக்ஷன், அப்புறம் அந்த லைட் ரியாக்ஷன், ஹில் ரியாக்ஷன், அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இந்த நாளைக்கு செஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Okay, thank you guys. Thank you for decoding biology with me. Let's stay tuned. Let's meet in at another session. Thank you.